হয়।
Deck out your space with our lowest prices. Cabot's 10-litre Aquadeck decking oil, $193.90. Monarch decking applicator kit, just $48.20. Where you find a competitor's lower price on the same stocked item, we'll beat it by 15%. Lowest prices are just the beginning. This isn't an ad about four-wheel drives. It's about knowing the place, as well as the locals. You found the place. That's a good start. Built by my great-grandfather 20 years ago. It's time for action. We are working to reduce the impacts of climate change, because nature is not a resource, it's a collaborator. Nativa, leading with nature. We love seeing sport in young people's lives. We know it plays a huge impact in what they can do and the opportunities that they have. And funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. When I was 12 years old, I made a rep team in soccer. And the guy, the manager, stood up and said, right, with fundraising, the tracksuits are only $20. And my mum looked at me and she started crying and she said, I can't afford it. And now being able to take that and go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through tough times. It's a real privilege, but you know, for us, we want to see others get involved in it. This is not a selfish thing for Apollo. This is about how can we get the bigger community, the bigger, whether it's construction or other businesses, to get involved in this. Look, there's so much need in the schools, and it goes beyond just sport. There's arts, there's culture, there's a lot of things that kids miss out on. And so to have businesses step up and want to be involved and to help is a game changer for schools. It really is. They're so grateful for it, they're so appreciative of it, and they do amazing things with it. So every dollar has a huge impact on helping these schools. It's why we get out of bed now. We now have staff who've joined us who say that's the reason why they joined Apollo. Because they know that when they come to work, they contribute to something that's just greater than our business. We worked out a little while ago that being part of the community was a part of who we were. And we sort of call it now, our sort of purpose is building communities. And that's just not the physical build. It's actually been able to help and contribute to the communities we operate in. And you know, when we now pitch to our clients for projects, it's the very first thing we talk about. It's not the last thing, it's the first thing, because clients want that, you know, whether they're a council, whether they're a corporate, it's part of where they want to go. And when we can show them what their building is doing away from just the physical structure, they're having an impact on the communities. It's very, very powerful.
I start? We are good to go. So you're just going to hit that one. First reset the shot clock.
You don't think? Deck out your space with our lowest prices. Cabot's 10 litre Aquadeck decking oil, $193.90. Monarch decking applicator kit, just $48.20. Where you find a competitor's lower price on the same stocked item, we'll beat it by 15%. Lowest prices are just the beginning. This isn't an ad about four-wheel drives. It's about knowing the place, as well as the locals. You found the place. That's a good start. Built by my great-grandfather 20 years ago. It's time for action. We are working to reduce the impacts of climate change because nature is not a resource, it's a collaborator. Nativa, leading with nature. We love seeing sport in young people's lives. We know it plays a huge impact in what they can do and the opportunities that they have. And funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. When I was 12 years old, I made a rep team in soccer. And the guy, the manager, stood up and said, right, with fundraise, the tracksuits are only $20. And my mum looked at me and she started crying and she said, I can't afford it. And now being able to take that and go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through tough times. It's a real privilege, but you know, for us, we want to see others get involved in this. This is not a selfish thing for Apollo. This is about how can we get the bigger community, the bigger, whether it's construction or other businesses, to get involved in this. Look, there's so much need in the schools, and it goes beyond just sport. There's arts, there's culture, there's a lot of things that kids miss out on. And so to have businesses step up and want to be involved and to help is a game changer for schools. It really is. They're so grateful for it, they're so appreciative of it, and they do amazing things with it. So every dollar has a huge impact on helping these schools. It's why we get out of bed now. We now have staff who've joined us who say that's the reason why they joined Apollo. Because they know that when they come to it, they contribute to something that's just greater than our business. We worked out a little while ago that being part of the community was a part of who we were. And we sort of call it now, our sort of purpose is building communities. And that's just not the physical build. It's actually been able to help and contribute to the communities we operate in. And you know, when we now pitch to our clients for projects, it's the very first thing we talk about. It's not the last thing, it's the first thing, because clients want that, you know, whether they're a council, whether they're a corporate, it's part of where they want to go. And when we can show them what their building is doing away from just the physical structure, they're having an impact on the communities. It's very, very powerful.
Tēnei whakataitai, ki wanganui e nei kura e rua, the Trinity Grammar, Mahi Tareiria, me Rosmini College, no Takapuna, te Tamaki Makaurau. Ki ana te poro, ki te taha Maui, tēnei a Trinity Grammar, e maua nei te poro i tēnei wā. Ke Hāmene, ka whiua ki mua i ngā pau. Ke Hāmene,
whia ki muri. E hamene tēnei no reira. Te hara mai titi whiua nui, he piro. He piro, tuatahi o tēnei kēmu. Kia Rosmini College, kia Trinity Grammar. Ko te tahi ki te kore. Kia konea Rosmini College. Te rātau, titi ho ngā kapa, titi ho ngā kura no Aotearoa. Tēnei whakataitai. Te wānganui I ngā ia Aotearoa, me ahi Tareiria. Tēnei whakataitai, pōro puna kaukau. Oh, rawe! He piro. Te kaha hoki o te rāpiro. O te tahi ki te tahi nai nei. Tēnei wahanga tuatahi. Trinity Grammar, te poro. Te kura ronganui no ahi Tareiria. Tino teitei tērā maka ki Wainganui o te rā ki mua. I ngā pau ai he piro anō. Ko te rua ki te tahi nai nei. Trinity Grammar no poi hākina. Ata nike Rosmini College Oro Taihua o titi aputa Engari ko haro te poro ko huri Inaina kia Trinity Grammar kaha kaukau ka kautākoro ki te taha matau tēnei puna kaukau. Te ahua nei, kua huri te poro. Ko reira, he whiua roa, he maka roa me ki te taha matau. Ke reira toni te poro. Mo Rosmini College, he maka ki te rātu taha o te puna kaukau. Taha mataura. Toru he kona kei te toi, he hamine. Ko pauka tō te wā. Trinity Grammar, te poro. Teitei rawa, tērā maka, ki te taha matau. Nari, ko Trinity Grammar tēnei. Titiro kia rātou. Āta maka ana te poro, mai tētehi taho te puna kaukau ki te rātu. Taha he, oh, rawe. Piro. Te tere hoki o tērā piro. Mai tapiti. Ko te toru ki te tahi nai nei kia Trinity Grammar. Tēnei wahanga tuatahi, 5 miniti kua pahure. Makaroa ki mua I te nete engari kua pā te poro ki te pau, te taha matau. Kia Trinity Grammar. Neke ana te poro, e kōkiri whakamua rātou. Hamene. Ka whiua ki te rātu taha ki te kokonga. Ki Wainganui, ki mua, ki te neti. E hoki ana te poro ki te kokonga. Ki mua,
Ki te neti, ai, he piro. Kau, ko mahue tēnā. Nō reira, ko huri te pōro, kia Rosmini College United nei. Ki mua I te neti, ai, māma noi ho tēnā. Toru ki te rua, ko hoki mai nei, a Rosmini College. Tēnei wāhanga tuatahi, kei raro rātou I tēnei wā, ko te toru ki te rua. Trinity Grammar. Miharo rawa tēnei kaupare, a Rosmini College. Rima he kona kei te toi, he hāmene. Rosmini College United nei, I tō rātou ake hāwhe. He hāmene, ka haere tere rātou. Ko Rosmini College tēnei. Compound e whiu ana engari kua mahue. Maka ana ki te kokonga. Ki runga ake nei. E atasirohi ana ia mō te neti. Ka maka ki te taha matau engari. Ko pā te pau. Ko pau te taima. E piro. Ko pau te wā, mo tēnei wāhanga tuatahi, ko Trinity Grammar kei mua, ko te whā ki te rua, I te mutunga o tēnei wāhanga tuatahi, ko Trinity Grammar. Kei mua I tēnei wā, ia rātou e tākoro ana ia Rosmini College Mahi Tareiria. YouTube.
ai tēnei wāhanga tuarua. Kei mua Trinity Grammar, te whāk te rua. Kia Rosmini College te poro. Tamaki, makaurau rātou. I tēnei whakataitai ki Wainganui i Aotearoa me ahi Tareiria. Rima hekona kei te toi. Kore ki hopungia. Te kaitiaki o te neti. Trinity Grammar. E kōkiri whakamua ana i tēnei wā. Tahai tia kua huri ki te ratu tahi nainei. Trinity Grammar. Kaha kaukau ana e maka ana te poro ki tēnei taha Māui. Ka hoki ki runga ake rā. Ferland, taha matau, ka hoki atu, ki kora, kara kia Ferland, engari ko mahue. Pautewa, ahua pōtiria ki te whiu atu ki te neti. Nō reira kua huri, te poro. Kia Rosmini College. Ko tāhai tia. Tira pia he Hamene, Makaroa rawa. Trinity te poro I nainei. Trinity Grammar, te makapoto, ka hatera. Whawhai ana mo te poro. Hare tonu ana, kei te ora toni te poro. Ke runga ake, te makaroa, ki te taha o te puna kaukaura. Ka hoki, ki runga ake. Engari, e Hamene ko huri, te poro. College. Te ahua nei he Hamene, kia Makindau. Te poro, nai nei. Kei aia tētihi whiua ki te neti pia. Oh. Sorry about that, we just missed the play. It was a penalty, and it seems to have missed. So we'll do our best to make sure we keep the cameras on the action. Kia Trinity Grammar, te poro I nainei. Te whiu ana, ki Wainganui o te puna kaukau. Oi, whawhai nui. Ki Wainganui te tokorua rā, engari, I haere tonu ana. He maka ki te kokonga. Ake rātou I nainei. Ki Wainganui, rima hekona kei te toi, kua mahue. Kua huri te poro, kia Rosmini College. Te ora tonu. Makaroa tērā pia, he piro kei te haere kao, he Hamene.
So a penalty shot by the looks of it. We'll look at our left. Apologies again for missing that shot. This penalty, the shot gone astray. Kimua i te neti. Hiko tāhai tia. So ko Trinity Grammar ki mua i tēnei wā ko te whāki te toru. Te āta hoki mai a Rosemini College. Te tuko whā ngā wāhanga. Te poro puna kaukau. Tēnei hā kina kina rongonui rawa o te ao. Me tēnei whakataitai ki Wanganui e nei motu e rua. Ara, ahi te reirea me Aotearoa. Kia Rosemini College te poro e nai ne te tire hoki o tēnei kaukau. Mai te taho te puna kaukau ki tērā atu tā ki te haere tonu ea. Tata i nei ki te neti. Nere, ko horo hiri te poro e kua āhua pau te hau iti hi o ngā kai tākaro i nei. Nere, he piro. Trinity Grammar. Ko hoki mai rātou ko te rima ki te kore. Rima ki te toru. Mo taku he. Rosemini College. Kei raro rātou. Ruanga piro. Ngari. Nui rawa te wākei mui a rātou ki te hoki mai rotu i tēnei kemu. Engari, kua ngaro rātou i te poro. Kua hoki atu te poro ki a Trinity Grammar. Me kaha hoki atu ki roto i te hāwhe o Rosemini College. Engari, kua pau te taima o tēnei wahanga. Ko Trinity Grammar kei mua ko te rima ki te toru. I te hāwhe taimea.
Te watai tēnei wahanga tuatoru ki Wanganui e nei kapa e nei kura e rua ara ko Trinity Grammar Rawaka Rosemini College. Okay, Rosemini College te poro I tēnei wā. He maka pai tērā kai mui te neti, he hāmene. So it's a penalty, a goal, right in front of the post, and hopefully this time we will capture it. To our right here, there will be a shot at goal. Yes, he piro. Kua piro here. Rosemini College. Ko te rima ki te whaina nei tēnei wahanga, tēnei hawhe tuarua. Tēnei kēmu, kaha te whawhai tērā mo te poro e ngari he hāmene. Ka whiu atu ki Wainganui nei, he hāmene anō. Tērā young. Ne maka ki mui te neti nari ko tā hai te poro. Ko huri nei te poro kia Rosemini. E te tatari nei, mō na hoa ki te hoki, ki tērā taha matau. Ki mua I te neti, kia piro ai rātou, ko Rosemini College tēnei. Tata rātou, kia Trinity Grammar, ko te rima ki te whā, ko tahi piro noiho. Rātou, mai a Trinity Grammar, no reira. He whiua roa, ko te ahua nei, ai, kua piro, kua uru atu ki roto I te neti. No reira, ko te rima ki te rima I tēnei wā, ki Wanganui e nei kura I rua Trinity Grammar Rawaka Rosemini College. Ko hoki mai rātou, I rua ngā piro, tere rawa atu I tēnei wahanga tuarua, I tēnei hawhe tuarua. O tēnei kēmu, ko hoki mai Rosemini College, ko te rima ki te rima. E orite ana, ngā kura e rua I tēnei wā. Nea Trinity, ai e piro, kau, ko mahue. Ko hiri te poro, ko te rima ki te rima tonu. Calls on the sideline saying easy, easy. Rima, whāhi kona kei te toi ana. Pau katoa te wā. O reira kua huri nei. Ke Trinity Grammar. Atu I ahi tareiria. Tata ki te neti. Ko young tēnā engari kua pau te wā. Kāre he piro. Pau katoa te wā. Tino tata tēnei kēmu. E whiuaroa. Ka hoki ki runga ki rā, ki mua I te neti, e āhua tatana rātou ki te neti nei, kua whiu atu mai tawhiti engari kua mahue. Rosemini College. Huri te poro nei kia Trinity Grammar. Ka harawa te kaipare. Rosemini. Engari he hāmene, no reira. He makaroa, engari ko tāhaitia. Kia Rosemini College nei.
Ki roti tō rātou ake hawhi o te puna kaukau nei. E ata tirohi ana ia mō tōna hoa, ke reira ia. Ko Mikulski. E kaha kaukau ana e hopu ngia te pōro. E ata tirohi me pewhia. Maka atu te pōro, ki mui te neti. Ke te kauti hia, te wā, ki raro, he maka roa. Kau. Ko pau te wā anō, kia rātou. Trinity College. O, tērā pia kua tāhai te pōro. Apologies to our viewers. We will move the camera to our right shortly. Not too sure what is going on. No idea what happened there, sorry. Ko te ahua nei he hāmene no reira. Kia Rosmini College te pōro i nei. Ko tēnei. He piro no reira. Ko neke whakamua a Rosmini College. Ko te ono ki te rima. Ko tēnei te wā tuatahi kei mua rātou i tēnei kēmu. Rosmini College, the first time they've been in the lead as we count down to the end of this third period. He hāmene, are tonu, makana, ki Wanganui rā, he hāmene anō, ko Newton tēnei, he whiua roa, he piro hoki, no reira ko te ono, ki te ono. We're all even again as we count down to the dying stages of this third period. Parawatu tēnei kēmu. I mua a Trinity Grammar mō te nuinga o tēnei kēmu, engari i oriti ana rawa i nai nei. He makaroa. He piro. Kau! Kaha rawa. Tērā mai te kaitiaki o te neti. Rosmini College. Ka taia e rātou te neke whakamua, te mutunga o tēnei wāhanga. Ka tērā pia kau kua tāhai te pōro. Kia Trinity Grammar i nei. Te mutunga o tēnei wāhanga tuatoru. Kau kua pā te pau, kua pau katoa te wā o tēnei wāhanga ko te ono, ki te ono.
Ko tēnei te wahanga whakamutunga o tēnei kēmu, ko te ono ki te ono, ki Wanganui nei kura e rua, ko Trinity Grammar, me Rosmini College. Kia Rosmini College te poro. Toru hikana kei te toi, ko Mahue, ko Hopungia, te kaitiaki o te neti, te poro, e whiwana, i nāia nei, Trinity Grammar, e kaha neke whakamua, ko Green tēnā, e makati te poro, ki te taha mātau o te puna kaukau rā, e hāmene. E makapoto, ki muara, engari ko tāhai te poro, ko huri ki a Rosmini. Tēno tata ki te neti. E hāmene pia. Ko huri ki a Trinity. Te makaroa ki te taha Māui. Ko Green tēnei. E maka ki raro, engari roa rawa te rā maka. Ka haere ki te kaitiaki, ke aia te poro e nei. Whakapōtiri ai te kēmu, ko te ono ki te ono, te era pia. Tēnei, tērā pia te kapa e piro ana. Tērā pia ka wini, ka wiki tōria rātou i tēnei kēmu. Tata pau ana te wā o tēnei wāhanga tua whā, te wāhanga whakamutunga o tēnei kēmu, ko Green tēnei. Ka ata tirohia i te neti. E hāmene. Ka te tiro tonu ia, Green. Me aha ia e whiu ana ki te rātu taha kao, ko whiu atu te poro. Ko pau katoa te wā. Nō reira, ko Rosmini College i nāia nei. Ko rātou no Aotearoa. E ata kimi hia rātou. I te wini. Ai, kua piro a Rosmini College. Ko hoki rātou ki mua tēnei kēmu. Ko te whetu ki te ono. Ko tahi noi ho te wā i roto i tēnei kēmu. Ka haere whakamua rātou. Ngari kei reiro rātou i nāina i tēnei wā. Ko te whetu ki te ono. Āhua rime miniti kei te toi ana i tēnei kēmu. Rosmini College no Takapuna. Kei Tamaki Makaurau. Ko neke whakamua rātou i tēnei wā. Ke reira tōni te poro. Rima he kona. Ko Trinity, tēnei. Engari, ko huri te poro. Ka pai. Kei te paki ai. Ngā kai, mā takitaki o tēnei kēmu. Ko Mikulski tēnei. Ke mauna te poro. Kau ko Perry tērā. E whiu ana ki tōna hoi. Engari, ko tā Haitea. Kei konea Trinity Grammar. I whiua ki te taha matau, kia whakariti ai rātou ki mua i te neti. He maka teitei engari, he hāmene pia
Hea te whakatau o te kai wawao. Ai, he hamene. O reira. Ko ai tēnei e mawana i te poro. Ai, he piro. Ko te whitu, ki te whitu e nai nei. Whitu ki te whitu, Rosemini College me Trinity Grammar. Tata pauka tō te wā o tēnei kēmu. Whitu ki te whitu. Momsen tēnei. O, hea te whakatau te kai wawao. Ko tāhai tia te pōro pia. Ai, ko te ahua nei. Ko huri e nai nei ki a Trinity Grammar. Tērā pia ka neke whakamua rātou. Ahua rua miniti kei te toi ana i tēnei kēmu ko te whitu ki te whitu. O he hāmene no reira Rosemini College ka neke whakamua rātou. Kua piro. Ko te waru ki te whitu i nai nei. Ko tahi ahua, ko tahi miniti kei te toi ana. Mo Trinity Grammar ki te hoki mai roto i tēnei kēmu. Kia ratu te poro i nai nei. Engari kei te pauka tō te wā. Ka tahi rātou. Te hoki mai, ako te aha, ako te pauhoki o te wā, he hāmine. O, tino pai tērā kaupare. Ko whakakorengia e Rosemini College ia Trinity Grammar. Tērā pia, ka wikitoria rātou Rosemini College, mena e piro ana rātou i tēnei wā, ka wikitoria rātou. Tēnō tata rātou ki te neti. He makaroa. O, engari ko mahue. Tērā pia ko tēnei te wā whakamutunga. Mō Trinity Grammar ki te hoki mai roto i tēnei kēmu. Kei te kaiti aki te poro. Ia, ta whakapōtiri hia i te kēmu nei engari. Ahua toru te kauhekona kei te toi ana. Te taha matau, te kōkonga rā, he hāmene, he maka, ki Wanganui rā, ngari he whāwhai nui. He hāmene pia, kao ko huri te poro, ko pauka tō hoki te wā, te kauhekona kei te toi ana i roto i tēnei kēmu. Kia Rosemini College te poro, kei mua rātou i tēnei kēmu. Tata, mutu ai tēnei kēmu. Kōkiri whakamua ana Rosemini, e maka ki te taha, ka hoki ana ki runga ake rā engari, tōru te kauhekona. Kei te toi, mō Trinity Grammar, ki te hoki mai roto i tēnei kēmu, kia oriti ai ngā tatauranga, te whitu ki te whitu. Final chance for Trinity Grammar to level things up. He hāmene. Kia tere atu rātou, ki te kōkiri whakamua, ki te piro ai, ki te pau haere te wā. Oh, he piro! He piro! Ho ho, waru ki te waru. Te kauhekona pia, e toi ana. Oh, where Rosemini College kei mua rātou, mo te wā roa. Tino whakaro rātou tērā pia ka wikitoria rātou engari anō ko te waru ki te waru. Tāta mutu ai te kēmu nei, ai ko tērā te tangi o te pere mo te mutunga o te kēmu ko te waru ki te waru. It's a draw here, Trinity Grammar, Rosemini College.
Deck out your space with our lowest prices. Cabot's 10-litre Aquadeck decking oil, $193.90. Monarch decking applicator kit, just $48.20. When you find a competitor's lower price on the same stocked item, we'll beat it by 15%. Lowest prices are just the beginning. This isn't an ad about four-wheel drives. It's about knowing the place, as well as the locals. You found the place. That's a good start. Built by my great-grandfather 20 years ago. It's time for action. We are working to reduce the impacts of climate change because nature is not a resource, it's a collaborator. Nativa, leading with nature. We love seeing sport in young people's lives. We know it plays a huge impact in what they can do and the opportunities that they have. And funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. When I was 12 years old, I made a rep team in soccer. And the guy, the manager, stood up and said, right, with fundraising, the tracksuits are only $20. And my mum looked at me and she started crying and she said, I can't afford it. And now being able to take that and go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through tough times. It's a real privilege, but you know, for us, we want to see others get involved in it. This is not a selfish thing for Apollo. This is about how can we get the bigger community, the bigger, whether it's construction or other businesses, to get involved in this. Look, there's so much need in the schools, and it goes beyond just sport. There's arts, there's culture, there's a lot of things that kids miss out on. And so to have businesses step up and want to be involved and to help is a game changer for schools. It really is. They're so grateful for it, they're so appreciative of it, and they do amazing things with it. So every dollar has a huge impact on helping these schools. That's why we get out of bed now. We now have staff who've joined us who say that's the reason why they joined Apollo. Because they know that when they come to it, they contribute to something that's just greater than our business. We worked out a little while ago that being part of the community was a part of who we were. And we sort of call it now, our sort of purpose is building communities. And that's just not the physical build. It's actually been able to help and contribute to the communities we operate in. And you know, when we now pitch to our clients the project, it's the very first thing we talk about. It's not the last thing, it's the first thing, because clients want that, you know, whether they're a council, whether they're a corporate, it's part of where they want to go. And when we can show them what their building is doing away from just the physical structure, they're having an impact on the communities. It's very, very powerful.
Ko te matai tēnei kemu ki Wanganui a Newington College me Hamilton Boys. Ko te kotahi ki te kore. Tēnei wahanga tuatahi. Ke mua Newington and tēnei wā. No poi hākena tēnei kura Newington College kei ahi tareiria. He piro anō. Hamilton Boys, tēnei, inainei. Maka poto ki mua I te neti. Hare, kua huri te pōro kia Newington. He piro anō, Newington College, ko te rua, ki te kore. Kau, e haratia rei te piro. Kei Hamilton Boys, te poro I nei. Kau, ko te rua ki te kore, he piro. Newington College kei mua, rua ki te kore. Kei Hamilton Boys, te poro I nei. Rawe tērā, hopingia te poro, he kua kati ai, te neti, kati ai te keti o te neti rā, kare tae te poro ki te uru atu ki roto. Newington I nei. Newington. Makaroa ki te kokonga rā. 3 miniti kei te toi ana I tēnei wahanga. Kua pau te wā. Kia rātou. Engari puta te poro ki waho. Mai te ringa o Hamilton Boys. No reira kia Newington College, te poro tonu. Good save by the keeper. The Makapoto. Ki Wanganui o te puna kaukau, ko Hamilton Boys tēnei. E kaha tirohia ana rātou mō tō rātou piro tuatahi. Ka hoki whakamuri te pōro, ka whakapōturi ai te kēmu. Makaroa ki te taha Maui o te puna kaukau. Ki Wanganui nei, ko tēnei Newington College. Tā rātou hia.
Kia neke whakamua anō. Ko te rua ki te kore i tēnei wā. Patu atu te poro. Nā wai te poro I nai nei. Hamilton. Hamilton boys. Kirikiri roa. Ke mua I te neti, engari ko te ahua nei, kua huri te poro. He whiua roa, ki te rāti taho te puna kaukau. Newington College tēnei, te rapia he piro kei te haere kāo. He piro mai I te rā hāmene. Nō reira ko te toru ki te kori I nai nei kia Newington College. Hamilton boys. E noho ana rātou ki te kore I tēnei wā. Kāre he piro tā rātou I tēnei wā. Remihi kona ki te whiatu te poro. Te hāmene, toru he kona. Kia tere ai rātou. Kao ko pau te wā. Graham tēnei, he maua nei te poro, he makapoto ki mua I te neti, ngari he hāmene. Huri te poro, kia Hamilton boys. Oh, great save there, the breakaway by the keeper. So, ko tēnei te mutunga o te wahanga tuatahi, kei mua Newington College, toru ki te koru, kore.
Timata ai tēnei wāhanga tuarua. The Newington College no poi hakena. Te whakaihu waka I tēnei wā, toru ki te kore. Oh, me whiua roa. Ngari, kua katia the Newington College, te kēti. Te taia, te uru, te poro I roti te neti. O reira, kei te hoki mai a Newington College. He wahi moriere a tēnei mō Hamilton Boys. Kaha whawhai ana rātou mo te poro kia whiwhi ai. Engari he hāmene. Nō reira, ko te hara mai tētahi whiua ki te neti mai tēnei hāmene. Newington College te rapia ka neke whakamua ana rātou. Whā ki te kore, ato na wā. Ka hara mai, te whakautu. Oh, he piro. Nō reira, ko te whā ki te kore. Ko neke whakamua a Newington College. Whā ki te kore. Ko pai katoa te wā, whā ki te kore, Newington College, me makaroa. Ngari he hāmene, o reira ka haere tonu, ki te ora tonu te poro. Ka ha te whawhai rā, ki mui te neti, ngari titiro he āpita nui rā wātu. Timataia, tēnei kemu, anō, te whā ki te kore. Ahua toru miniti kei te toi tēnei wahanga tuarua. Ko Newington College no poi hākina ki ahi te reiria. Ki mua I tēnei whā ki te kore. Ka neke hea te poro ki tētahi tau te puna kaukau ki tētahi atu taha ke wanganui I mua I te neti. Hea te whakaro. Oh, he paira watu te rāpiro. Hamilton Boys. Kua tai mai rātou. Whā ki te tahi. Kaha whawhai ana mo te poro. Engari, kei reira tonu I te taha o Newington College. Ko pau te wā. Rawe tērā kaupare a Hamilton Boys, tērā pia ko huri te tai. Kaha kaukau ana, rātou katoa. Ki tēnei taha māui o titiro ki te whawhai ki Wanganui, te tokorua rā ki raro I te moan, ki raro I te mea ki I te wai o tēnei puna kaukau.
Ko nei Hamilton Boys College e kōkiri whakamua ana i nei, haere tonu ana ke te ora tonu te pōro. Ka runga ake, āhua tawhiti ana, mai te neti, ngari, ai kua piro. Kua tino tai mai a Hamilton Boys College ki tēnei kēmu I roto I tēnei wahanga tuarua. Kua piro rātou I rua ngā waia. I nei, āhua, kotahi tēnei te kotahi miniti, tēnei miniti kotahi, kua pahure, kua hipara, I rua ngā piro. Kua tai mai a Hamilton Boys College ki tēnei kēmu. Ko te whā ki te rua. Newington College kei mua rātou I tēnei wā no poi hākena rātou ki Ahitareiria. Ni Hamilton Boys no kirikiri roa. Ka taia I Hamilton Boys College. Ki te kati I Newington College. Ki te piro anō. Ki te paukatoa te wā no reira kua whiua atu te pōro. No reira, kei Hamilton Boys College te pōro I nei. Tere pau, te wā o tēnei wāhanga tuarua. Hamilton Boys College, ka tae rātou te whiwhi, tō rātou piro tua toru. Akua nei, ka kitea. Tawhiti rawa. Mai te neti. Ngari, ka haere tonu. Te pōro. He piro! He piro! Kua tino tai mai a Hamilton Boys College ki tēnei kēmu I roto I tēnei wahanga tuarua. Ko te whā ki te toru. I roto I tēnei wahanga kotahi, e toru ngā, tuko toru ngā piro. Mai a Hamilton Boys College. Kei roto rātou I te kēmu I nei. Engari, kua huri te poro anō, tērā pia ka whiwhi piro anō a Hamilton Boys College. I mua I te mutunga o tēnei wahanga tuarua. Kau. Tata piro anō Hamilton Boys College. Whātikau mā toru he kona kei te toi, tēnei wāhanga tuarua. Engari kia Hamilton Boys College te pōro, mo nei he kona whātikau kei te toi ana. Ko tahaitia Newington College I te pōro, engari ko pau haere te wā, ko tai rātou te piro I mua I te wā whakatā tērā pēr. He hāmene. E he kona kei te toi, rua tukau marua he kona kei te toi. He hāmene, kei mua I te neti nei, tērā pēr māmanoi ho tēnei. Engari akua nei ka kite ai,
Nate, Newington College. Ai, he piro. He piro rima ki te toru. Newington College. Rima he kona kei te toi engari, pai rawa atu tira kaupare. O, tata! Kau. Ko paukato te wā. Ko mitu tēnei hawhi tuatahi. Kei mua Newington College. Whitu, ki te toru.
te wahanga Tuatoru. Ko te whitu ki te toru e nei ki a Newington College. Ko te waru ki te toru i tēnei wā ki a Newington College. E pakanga ana ki a Hamilton Boys College. Rua miniti i roto i tēnei wāhanga tuatoru. Kei te kaha kaukau. I nāi nei. Ko neke whakamua Newington College. Waru ki te toru. E neke ana te poru i nāi nei ki te tita o te puna kaukau ki te ratu taha. Tēno. Whawhai. Ki wanganui te tokorua rā. Me pewhi ana rātou. Konei Hamilton Boys. E āta tirohi ana ki te neti engari kao. Ko eri te pōro ki a Newington College. Okay, ko nei te pōro a Newington College I tēnei taha I te kokona nei, kokonga I te taha Māui o tēnei puna kaukau. Ngari ko huri te pōro ko pau katoa te wā. He makaroa. Ngari ko taha I te kao. Kei ko rā tonu te pōro. Hamilton Boys. Tēnō tata I nāina ki te neti, whiuana ki wanganui rā, ki mui te neti, ngari. I neke ki muri te pōro, ngā kaitakaro katoa, kua huri I nāina ki a Newington College, kei mua rātou te waru ki te toru. Ki kua rā te pōro, I pakanga nui ki wanganui te tokorua rā, engari he hāmene. Newington College, ko Trebojevic tēnei. I makaroa, engari, kua pā te pau o te neti. Engari kei reira te pōro I te taha o Hamilton Boys. Tatamutu ai tēnei kemu. Tēnei wāhanga me ki. He wāhanga pairawa atu tēnei mo Newington College. Te rātu wāhanga I āhua neke whakamiri rātou. I te rā wāhanga I whiwhia Hamilton Boys he toru ngā piro he hāmene I nāi nei kei reira te pōro Newington College he āta maka ka pai he piro pia kao tēno tata paira watu te rā maka ki mua I te neti rā kua hoki te pōro ki a Hamilton Boys. Ko tā rātou tino hia kia neke whakamua rātou kia piro ai he whiua roa. Ngari I mahue I te neti.
Newington College e āta pōturi, whakapōturi ai te kiemu nei. Kei mua rātou. Te waru ki te toru. Kare kei korei o Hamilton Boys. E hoki mai ana. Kua neke whakamuri rātou. Rā te pōro, e whiua ki roto, te kaiwawao. Hamilton Boys, āhua uaua ki te neke te pōro kua tāho ai tia, kua huri te pōro inaina ki a Newington College. Whātekau hekona kei te toi, tēnei wāhanga tuatoru. College. Ora he wāwhakatā, te ahua nei, wāwhakatā mo ngā kapa e rua. Kua timatai tēnei, ako hoki mai tātou ki te mutunga o tēnei wahanga tuatoru. He wā whakatā, tēnā poto. Ngari I piro ai a Newington College, ko te iwa ki te toru I tēnei wā. Tata mutu ai tēnei wahanga tuatoru. Ka whakatā anō, ka hoki mai mo te wahanga tuawha, akua nei. Hamilton Boys. Kare rātou e piro ana I roto I tēnei wāhanga tuatoru. Newington College. Ka taia e rātou te whiwhi, tō rātou piro tua ngahuru kāo. Ko mutu tēnei wahanga. Nō reira he wāwhakatā kei mua Newington College. Te wāwhakatā ko te iwa
ki te toru, a koe nei, ka timata ai te wahanga tuawha. Nau hoki mai ki te wahanga tuawha o tēnei kēmu ko Newington College kei mua ko te iwa ki te toru, te Hamilton Boys College. O i Habine, no reira, ko tēnei Hamilton Boys, e mawana i te poro i tēnei wā. Nei Newington, ko pau te wā, kia rātou. Ake Hamilton Boys and INA. Well, he maunga teitei rawa atu tēnei ki te whakapiki. Mo Hamilton Boys. Kei muri rātou iwa ki te toru. Mena ka wiki tori a rātou. Te mea nui kia piro ina nei. Kei korati piro. Kei korati piro. Mo Hamilton Boys. I ki au. Mena ka tino hia rātou ki te Wikitoria, ki te wini ai tēnei kēmu me piro. E ko rātou te kapa tuatahi o tēnei wahanga tuawha ki te piro ai. Newington. Kua huri te poro. He Hamilton Boys. He makaroa. Kei a rātou te poro i nei. Kei mui te neti. He hāmene. He hāmene. Kei a Newington i nei.
he piro. Ko hoki mai o Newington College, ko te tekau ki te whā. E hamene. Pakanga nui mo te poro. E neke ana. Ki mui te neti. Engari kare tae te maka ana ki aia. Ahakoa te tere rawa ki te neke ki mui te neti. Kia piro ai. Engari ko huri te poro i nei. Kia Newington. E hamene, he piro, ko hoki mai Hamilton Boys College, ko tērā tō rātou piro tuarua o tēnei wahanga. No reira ko te tekau ki te rima i tēnei wā. Kare te tino mohi o mena ka taia e Hamilton Boys te whiwhi e rima e ono pia ngā piro i roto i ngā miniti e rua e toru pia. Ngari a koe nei, ka kite ai. Ko hiri te poro, pai tērā mō Hamilton Boys, tērā pia ka tae rātou te whiwhi he piro, tēno tere mai tēnei tāhaitanga. Ka maka ki te kōkanga o te taha matau. E āta tirohia mena he hoa tōna ai ki Wanganui kāo o hea te whakatau o te kaima wao nā wai te poro i te whia taha Hamilton Boys. Me maka roa, maka taitei ka hoki ki Wanganui rā. Oh, kāo, ahua taitei tērā whiua. Konea Newington. He hamene. He te hara mai rātou. He piro. I roto i te kokong au te neti. Te kaumātahi ki te rima. Tatamutu ai tēnei kēmu. Ngari ko te ahua nei. Ka toa a Newington College tēnei kēmu. Kei mua rawatu rātou i tēnei wā, te kaumātahi ki te rima. Ahakoa, kua whiwhi piro e rua, e toru pia Hamilton Boys i roto i tēnei wāhanga. Kau i rua ngā piro i tēnei wā, i roto i tēnei wāhanga tua whā mō Hamilton Boys College. Ko tēnei, tō rātou wā whakamutunga kia piro ai, engari kua huri te poro ki te taha o Newington College. Te rapia kia rātou, te kupu whakamutunga. Mo tēnei kēmu, ka whiua roa, ka tae rātou te whakapōtiri ai tēnei kēmu, kei mua rātou. Tērā pia ka piro anō rātou. Kao, ko tāhaitia. Kia Hamilton Boys, te poro i nai nei, tērā pia kia rātou te kupu whakamutunga o tēnei kēmu. Ke reira tonu, te poro
Mo Hamilton boys. If you ana ki Wanganui. O ahua piki ana ia, kia riti ia ki te whiua, hei piro. Tēnei te wā whakamutinga, kao. Pewhi anau nei, kao. Kao, ko hopingia te kaitiaki te poro. Newington College. No poiha kina rātou, ko tai mai rātou mo tēnei whakataitai, whakahirahira. Kāre rātou e taia te piro. Oh! Kau mā tahi he kona kei te toi ana. Oh, kau. Ko mahue. Waru he kona kei te toi. Ko tēnei kēmu. Ko Newington College, ngā toa, te kaumātahi ki te rima. No, 30 places in
is Vishal. Hey, it's good. Like, I have a problem here. Like, one of the teams are like contesting that they're not consenting for live stream.
Deck out your space with our lowest prices. Cabot's 10-litre Aquadeck decking oil, $193.90. Monarch decking applicator kit, just $48.20. When you find a competitor's lower price on the same stocked item, we'll beat it by 15%. Lowest prices are just the beginning. This isn't an ad about four-wheel drives. It's about knowing the place, as well as the locals. You found the place. That's a good start. Built by my great-grandfather 20 years ago. It's time for action. We are working to reduce the impacts of climate change because nature is not a resource, it's a collaborator. Nativa, leading with nature. We love seeing sport in young people's lives. We know it plays a huge impact in what they can do and the opportunities that they have. And funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. When I was 12 years old, I made a rep team in soccer. And the guy, the manager, stood up and said, right, the fundraise, the track suits are only $20. And my mum looked at me and she started crying and she said, I can't afford it. And now being able to take that and go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through tough times. It's a real privilege, but you know, for us, we want to see others get involved in it. This is not a selfish thing for Apollo. This is about how can we get the bigger community, the bigger, whether it's construction or other businesses, to get involved in this. Look, there's so much need in the schools, and it goes beyond just sport. There's arts, there's culture, there's a lot of things that kids miss out on. And so to have businesses step up and want to be involved and to help is a game changer for schools. It really is. They're so grateful for it, they're so appreciative of it, and they do amazing things with it. So every dollar has a huge impact on helping these schools. It's why we get out of bed now. We now have staff who've joined us who say that's the reason why they joined Apollo. Because they know that when they come to it, they contribute to something that's just greater than our business. We worked out a little while ago that being part of the community was a part of who we were. And we sort of call it now, our sort of purpose is building communities. And that's just not the physical build. It's actually been able to help and contribute to the communities we operate in. And you know, when we now pitch to our clients the project, it's the very first thing we talk about. It's not the last thing, it's the first thing, because clients want that, you know, whether they're a council, whether they're a corporate, it's part of where they want to go. And when we can show them what their building is doing away from just the physical structure, they're having an impact on the communities. It's very, very powerful.
Kua timatai tēnei Kemu. Ki Wanganui nei kura no Aotearoa nei, rā ko Westlake Boys me King's College nā kura no Tamaki Makaurau at King's College. Me Westlake Boys. Ko Westlake Boys e mai wana i ngā pōtai mā. E ko te rāti piro tuatahi. Kia Westlake Boys. King's College tēnei, engari, kua huri te poro kia Westlake. Makaroa. Ki Wanganui, i runga rā, i āta tirohia ki te neti, engari, i maka atu ki te taha matau. Rima hekona ki te toi ana, whiua ki te neti, engari kāo. Kia King's College te poro. Ka hakaukau ana a King's College ki te rātu taha, ko te tahi ki te tahi. Nā piro i tēnei wā. Pai te kaupare Westlake Boys. O ko tāhai tia te poro. Ko huri, kia Westlake Boys, te ka hoki o te kaukau, te rati taha o te puna kaukau. Te whakapōtu ai. Westlake Boys i te kemi naina ngari, he maka tērā i nari taka ki mui aia. Kua pauka tō te wā. College, hoa pōtere ki te kōkiri whakamua nā. Ko pau te wā, ka harawa te kaupare a Westlake Boys. Nō reira, ka timata ai rātou i tō rātou ake hawhe o tēnei puna kaukau nei. Ko nei a Westlake Boys e kaha tirohi ana kei whia te neti, makana ki te taha matau. Ka whiu atu ki tōna hoa, ki mua i te neti, he hāmene. He hāmene, no reira, he piro, ai, he piro, ko te rāti piro tuarua. Mō Westlake Boys, ko te rua ki te tahi tēnei wā. King's College. He makapoto engari, ko tā haitia. Westlake Boys kei mua rātou i tēnei wā, ko te rua ki te tahi. Tēnei wāhanga tuatahi, 5 miniti, kua pahuri i tēnei wā.
kōkiri whakamua, āta tirohi ana ia ki te neti. Ngari kua mahue. Rua miniti kei te toi i tēnei wāhanga tuatahi. Ko tēnei te whakataitai mō ngā kura no Ahitereiria me Aotearoa. Whahi kona kei te toi me whiua te poro. Ngari pōturi rawa. He rawa e te kaupare o ngā kapa e rua. Ko te rua ki te rua. O he piro tēnā. Ai he piro. No reira ko te rua ki te rua i tēnei wā. Ahua ko tahi miniti kei te toi ana i nā e nei. Westlake boys. Kei whia te pōro, kei korā te pōro, e makaroa ki tira te taho te puna kaukau, kei reira e noho ana i te kokongara, ka haere ki mua i te neti engari, kare taia te whiu atu, te pōro, no reira kua hopungia te kaitiaki, whiu atu ia ki te rati taha, kei reira tonu te pōro, ki te taha o Westlake, engari, ko te ahua nei, ko taha i tia, kia King's College te pōro. Rā, te kaitiaki, e ahua tatari ana mo ona hoa ki te neke, ki te kōkiri whakamua, ki te ratu taha o te puna kaukau. Kaha tēnei rutu. Ko te pau, te wā. Ngari, kua huri te pōro. Kia Westlake boys. Te makaroa. Hea te whakatau o te kaua wā nei. I aua. O he hāmene. He hāmene. No reira. Ko tēnei. Te wā. Tērā pia mo te piro. He hāmene kei te haere. Ai, he piro anō. Kua whiwhi piro anō. A Westlake boys ko te toru ki te tahi. Whahi kona kei te toi. Tēnei wāhanga tuatahi. No reira, ko tērā te mutunga o te wāhanga tuatahi kei mua a Westlake boys, ko te toru ki te tahi.
Kua temata te wāhanga tuarua o tēnei kēmu ki Wainganui a Westlake Boys me King's College. Kei mua a Westlake Boys I tēnei wā ko te toru ki te tahi. Maka ki te kōkanga ngari kua tāhaitia, ki te kaitia ki te poro I naunei. I tohu ana ia ki wana hoa tākaro kia kōkiri whakamua. King's College tēnei. Kua pau haere te wā, kia whio atu te pōro ki te neti. Tērā pia kua pau, katoa te wā. Ai, kua pau te wā, paira atu te kauparera. Tētai e rātou te whio atu. Te kōkiri whakamua. Ki mua o te neti, nō reira, kua huri te pōro kia Westlake Boys. He maka roa, he maka teitei. Ngare he hāmene ki Wainganui I tērā. He piro anō. Ka neke whakamua tonu a Westlake Boys ko te whā ki te tahi. He hāmene. O āhua pōture ki te whiwhi te pōro. Ngari he rutu. Nō reira he hāmene kia King's College te pōro. He kōkiri whakamua I ātasiro hea ki te neti. Ka whio ia te pōro. Ai he piro. Tērā te piro tuarua. Mō King's College. Westlake Boys. Ngā maka atu ki tēnei taha mātau ki te kōkunga. He maka roa ki te ratu taha. Ki runga rawa I naenei, he maka teitei ki te kōkunga. Ki Wainganui, ka hoki atu ki te kōkunga. Reme he kona ke te toi. Mea harato I naenei, ka ahua ni ke whakamuri, kua pau te wā, kua hopingia. E te kaitiaki o te neti, ka whakatohutu atu e ki ora hoa kia neke tere rawa. E ke te kaukau rātou I naenei ki te kōkiri whakamua. O tēnei a King's College. Engari he hāmene, nō reira, ka tae rātou. Te whakapōtiri haere I tēnei kēmu kia neke whakamua. E he rā ngā hāmene ngā kua huri kia Westlake ke te kaitea ki te pōro ki mui tōna ake neti e maka roa ki tērā atu taha o te puna kaukau. Maka, tērā taha māwei e ahua hāmene. Maka poto, ki runga ake rā. I pā te pōro ki te pau o te neti rā. Nō reira kua huri te pōro kia King's College. Ahua rua miniti kei te toi ana I tēnei wāhanga tuarua. He maka roa rā wātu, he whawhai nui kei kō. Ngari kua huri te pōro. He maka roa. Tere rawa te kaukau nei. Tērā pia he piro kei te whai mai ai. He piro. He piro anō mō Westlake Boys. Te tere hoki o te maka. Te tere hoki o te kaukau. Kia kōkiri whakamua ai. Ko ia me te kaitiaki o te neti noiho. I te mutunga o tērā wāhanga. Ka mutu ai te piro. Nō reira, Westlake Boys.
Kei mua rau atu rātau I tēnei wā, I tēnei kēmu ko te rima ki te rua. O e pakanga nui kei wanganui te tokorua nei. Ka neke te pōro ki te rata hamatau. O kei whiatara te pōro. O kei korā, te kaitiaki. Makaroa. Ki te kōkonga I nāianei. Ata tiro hea. E ia. Engari. Ko tērā te tangi. O te pere. Ko pau te wā ki te whiatu ki te neti. No reira ka huri te pōro ki a King's College. Tata mutu ai tēnei wāhanga tuarua. Te mea nui mena ka taia e rātou te piro I mua I te wā whakatā. Engari, ko ngaro rātou I te pōro. Kei Westlake Boys I nāianei. I te mutunga o tēnei wāhanga. O he hāmene, he hāmene. Ka maka ki te ratu taha o te puna kaukau toru hekona kei te toi. Whio ki te neti engari kei reira anō te kaitiaki. King's College. Āhua rua te kau hekona kei te toi ana. He hāmene. Te kau hekona kei te toi. King's College. Tawhiti rawa rātou. He hāmene. Toru hekona kei te toi ana. Kei runga, kei Wainganui, he wāhi pai tēnei, kei te tahi nei, te rapia, he aputa, ka ao, ka whiu atu ia ki te ratu taha o te puna kaukau, engari kua huri te pōro ki te ratu tahi nei, I pau katoa te wā, a King's College, no reira, ka whakapōturi ai, a Westlake Boys I te pōro nei no te mea, tata mutu ai tēnei wāhanga tuarua. Tērā pia kataia e rātou te piro I mua I tēnei wā whakatā. O, te pakanga nui kei wanganui a rātou. Kei mua I te neti. O, pairau atu tērā piro. A very patient display there. Just a nice little lob in for Westlake Boys' 6th goal. Te me hikona kei te toi ana I tēnei wāhanga tuarua. Ko pau katoa te wā, ko mutu ai tēnei wāhanga tuarua. Ko Westlake Boys ki mua ono ki te rua.
Ko timata tēnei wāhanga tuatoru ki Wanganui nei kura i rua Westlake Boys rawa ko King's College. Ngā kura i rua no Tāmaki Makaurau. Kei mua Westlake Boys I tēnei wā te ono ki te rua. Ko nei a Westlake Boys, pirangi ana rātou ki te timata ai tēnei wāhanga. Me titihi piro engari kau. Nei a King's College. Kei miri rātou I tēnei wā, engari kei lua I te neti. Westlake Boys. Me Hamine. He piro. He piro anō mo Westlake Boys. Ko te whitu ki te toru. Oi, whiua ki te neti, engari, ko mahue, ko huri I nāi kia Westlake Boys. He makaroa. He maka ki Wainganui. Ki te tahi I nāi, ka are he tangata I mua I aia. No reira, ka whiua ia ki te neti, engari kua pā te kaitiaki te poro kaha rawa. Oh, he piro. He piro mo Westlake Boys. He piro anō ko te waru ki te toru mai tērā hāmene. Haramaya, King's College. He makaroa ki te rātu taha. Engari, kia kora a Westlake Boys. Reira ka kaha kaukau rātou. Te rātu taha. Rātou haere. Whiua ki tētahi ngari, ko huri I nāi ki te kaitiaki. King's College. He maka tēno roa. Pewhi ana te kaukau, te tiri o te kaukau. Kei ko rā. Tonu te poro, ngari, ko te ahua nei. Kei ko rā tonu te poro, mo King's College. He maka ki Wainganui, ki mui te neti, ngari kari e taia te whiua ki roto.
te uru atu te poro ki roto I te neti, engari ke te ora tonu te poro I te taha o King's College. He maka teitei, engari kua pau te wā, ka huri te poro. Kia Westlake boys. Oh, kua patu ai te poro. Oh, kua uru ki roto? Aua. Kia te whakatau o te kaua wao. King's College. Ke miri rātou ko te iwa ki te toru. Tata mutu ai ahuarua miniti kei te toi ana I tēnei wāhanga tua toru. Te wā mo King's College. Mena katai rātou te whiwhi tirapia I rua ngā piro ki mui te wā whakatā. Kia hoki mai rātou ki roto I tēnei kiemu. Ngari, kua te ahua nei, kua huri te poro. Oh, he piro. Ko hoki mai King's College, ko te rati piro tuatahi. Ko tahi miniti kei te toi ana. Te haere tonu, te poro I nai nei, ko King's College tēnei, I maka ana ki runga rawa, ka whiua ki te kōkonga, ka hoki atu ki runga rawa, kua mahue, kua mahue. Te makaroa. Engari, kua huri te poro ki a King's College. E whawhai nui ki Wanganui a rātou. Ke reira te poro, engari kua tikina te kaitiaki te poro ki mui te neti rā. Ko pā te poro I te pau, ko puta ki waho. Ngari ko pau katoa te wā o tēnei wāhanga tuatoru. Nō reira kei mua Westlake boys ko te iwa ki te whā I tēnei wā whakatā.
tēnei te wāhanga whakamutunga o tēnei kēmu ki Wanganui a Westlake Boys me King's College, ko te iwa ki te whai tēnei wā. Nō reira, ko tēnei te timatanga o te wāhanga tua whā, kia Westlake Boys te poro I nai nei. Whio te poro ki mui te niti ngari kei reira te kaitiaki. Kia King's College te poro I nai nei kei muri rātou. Ko te iwa ki te whā, ngari kaha kaukauia e kōkiri whakamua ana kia haere tata ki te neti. Oh, paiti rapiro. Ke roto I te neti he piro anō mō King's College, ko te iwa ki te rima I nai nei. Ko uri te poro. Ko hoki te poro kia Kings. Ke te kaitiaki te poro I nai nei, he makaroa. Ko tā haitia te poro kia Westlake I nai nei, he makaroa. Kei mui I te neti. Ai he piro, kua piro. He piro anō ko te tekau ki te rima I nai nei. Pai te rapiro. I tatari ia mō te kaitiaki ki te neke, ka whiua ia, I āta whiua ia ki roto I te nete. I uru ai te poro I roto I te nete, ka whiwhi piro a Westlake Boys. Te kau ki te rima. Ko Cyril tēnei, maka ana. Ki Wanganui rā, he Hāmene, ka haere tonu, te poro, I hāmene anō, I whiu atu ia te poro ki wahora, no reira ka huri ai ki te kaitiaki, a Westlake. Tērā a McFarlane. E makaroa. McFarlane anō kia Swindells. Hāmene anō. Ai ke reira te poro ko Walker. Kia Iramia ki te kōkonga rā. Ki mui te neti. Kao, ko tā haitia, tirape he hāmene, iaua. He hāmene, ko McFarlane, e tatari ana mo te poro, kia whiua ai ki roto I te neti, me pēwhia te haere, he piro. Kao, ko mahue te poro. Mahue, no reira, ka hoki te poro, kia Westlake Boys. Ki Wainganui rā engari, ko tā haitia, e te kaitiaki. Ko King's College. E makaroa, ki tōna hoa. Ke mui te neti. Kao. Ai, ko te kau ki te rima, kei mua a Westlake Boys.
Tira Sheeran, Makatu, Naine, kia Walker, oi peke atu ia, ngari, I maka I hoki te poro kia Sheeran. Kia reira te kaitiaki. I maka roa. O tere rawa te kaukau nei, King's College, and I think it might be a goal, I'm not too sure. No, unsure what happened there, but the goalkeeper has saved it by the looks of it. Nō reira, kia reira te poro, Westlake boys. Ko Walker, anō, e āta tirohi ana I te neti, I pewhia te haere. Kia reira tōna ringaringa. Shewan, oh, ko tāhai. Kings. Kaukau ana. Tira pia ka piro a Kings. Maka pai ki Wainganui ngari kua tāhai. Ko huri te poro kia Westlake. Ko Shewan. E whiu atu. Kia McFarlane. Ngari ko huri te poro, ka hoki atu ki te kaitiaki. Tata mutu ai tēnei kēmu, te kau ki te rima, Westlake boys. Ke te taha Maui, he piro, ke roto I te neti. Ko uru atu ki roto I te neti pia. Hea te whakatau o te kaiwa wao, ke te āta tirohia ngā kai takaro katoa ki aia. Ai he piro, nō reira ko te tekau ki te ono. Engari ke te pau haere te wā, mo tēnei kēmu, ko tēnei te wāhanga whakamutunga. Kua ahua pau te hau o ngā kai takaro, o ngā kapa erua. Te āta kaukau rātou I nainei. Ko McFarlane tēnei. Piki ana ia. Kimi tōna hoa ki mua I te neti. Hea te whakatau te kaiwa wao. Ka hoki atu te poro ki McFarlane. Ka haere titaha I nainei, kia Ieremia, ka hoki atu, kia Walker. Oh, ngari kua patu haere te poro, tata piro ai, Ieremia. Whawhai nui, engari ko tāhai nainei, kia Westlake boys te poro, kua pau katoa te wā, kua tangi te pere, kua mutu ai tēnei kēmu, ko Westlake boys, ngā toa o tēnei kēmu, ko te tekau ki te ono.
They got the ball, they did this move. They got in front and they went. Nau mā hoki ki makaurau nei, ki tēnei te kēmu whakamutunga o te rā, ko Christchurch Grammar me Newington College, no poi hākina ki Ahitereiria. No reire pakanga ana e kura e rua. Tēnei kēmu whakamutunga mo tēnei whakataitau ki Wanganui Aotearoa me Ahitereiria
mo te poro puna kaukau mo te tau 2025 mō ngā kura tuarua. Nō reira kei te tatari ana mātou mō tēnei kēmu ki te timata ai. Christchurch Grammar Newington College. Tēnei whakataitai. Paira watu ngā kēmu i tēnei rangi. Ki wanganui i ngā motu e rua. Ara, ko Ahitereiria me Aotearoa e pakanga ana i tēnei ngā kura tuarua. Te mutunga o tēnei tau o te tau 2025. Christchurch Grammar me Newington College. Tata timata ai tēnei kēmu. Ko tēnei te kēmu whakamutunga o te rānei. Nō reira kua timata ai tēnei kēmu. Ki wanginui e nei kura e rua ko Christchurch Grammar me Newington College. Ngari, ko puta te poro ki wahura. Ko Christchurch Grammar te kapa e mau ana i ngā pōtai kōwhai. Kia rātou te poro i tēnei wā. E maka ana ki wanganui o te puna kaukau. He makaroa ki te kokonga, engari he hāmene o te rapia he piro. Ko te ahua nei he piro, ko te rati piro tōtai o te kēmu nei kia Christchurch Grammar. Ko te tahi ki te kore, tori te kau hekona, tēnei kēmu, ko Christchurch Grammar kei mua. Moata rawa tēnei, kēmu. He piro. Newington. Kao ko te ahua nei, kāre he piro. Nō reira, ko te kore ki te kore, mō taku he. Te kore, ki te kore, ko tahi miniti, ko pahure i tēnei kēmu. I whio ia ki te neti, nari, ko mahue, ko hopungia te kaitiaki o Newington, kia Newington te poro. Kaha te kauparera a Christchurch Grammar. He hāmene no reira ka whiuaroa, ka makaroa. Ke runga rawa te ringa a te kauparera a Christchurch Grammar. Ka maka ki wanganui o te puna kaukau. He hāmene. He hāmene nui tērā no reira kua huri te poro. Ko Christchurch Grammar ina nei e kaha hopungia te poro. Kaukau ana, e whakatohutu ana te kaitiaki me pēwhia te aha. Kei konei rātou. Ko Christchurch Grammar, no Aotearoa, no Tautahi. Kaha pakanga ana mo te poro. Engari kua huri ina ana kia Newington. E makaroa, tataki te neti, pēwhia ana te, kua āhua mahu e tērā, kua puta ki waho nō reira kua hiri, te poro, kia Christchurch Grammar. Hea te whakatau o te kaua wau, aua, ka hare tonu kua ora tonu te poro, kia Newington, i nai nei, kia Newington nō reira, kaha kaukau rātou ki te ratu taho te puna kaukau. Ngari keiwhia, ona hoa, ko Kirby tēnā. E āta tiro hia me pēwhia, ko maka atu ki tērā taha matau, he maka tere, ki wanganui rā, he whawhai nui, ki wanganui te tokorua. Engari he hāmene, no reira ke reira tonu te poro, mo Newington. He whiua roa, he whiua kaha hoki, a Gillard, engari kua hopungia i te kai tiaki o te neti, arā te tohunga rā, ka harawa nei pukinga i tēnei wahanga tuatahi. Christchurch Grammar, kāre e piro i roto i tēnei wahanga tuatahi no reira. Kia Christchurch Grammar, te poro.
E āta tiruhi ana rātou hea te rautaki. Ka whiu atu ki te rataha, ki te rātutaha o te puna kaukau nei. Āhua kōkiri whakamua ka tū ia ki te peke, ka whiua ia ki te neti ngari kua mahue. Kua huri te poro ki a Newington. Āhua rua, 3 miniti kei te toi ana i tēnei wāhanga tuatahi. Ke reira te poro, tino, pai rawa atu te kaupare rā. E toru ngā kaitākaro ki mui te neti, e noho, e tū ana teitei rawa, e peke ana rātou kia kore ai te poro, e uru ana i roto i te neti. Nei a Christchurch Grammar, e whakahoki ana te poro ki te rātu taha o te puna kaukau. Kei runga, rātou i nainei, ka āhua kōkiri whakamua, ka āhua kaukau, patu i te wai, i puta atu ki waho, ka huri te poro i nainei ki a Newington. Ko Santos tēnā, e kaha kōkiri ana, ki mua i te neti, engari he hāmene, no reira ko tēnei te wā tuatahi pea. Kāre he piro, i roto i tēnei wāhanga tuatahi, engari ko tēnei te wā tērā pea ka piro ai. Titi o enei kapa, e ko ai tēnei, ko... he piro, he māma nohi o tērā piro. I whiua ia ki te taha Māui, i whiua whakate raro, i uru atu te poro ki roto i te neti, no reira, e piro. Ke runga a Newington, ngā tatauranga mo tēnei kēmu ko te tahi ki te kore, Newington no pai hākina, ki ahi tareiria. Kia Christchurch Grammar te poro i tēnei wā, ka hawhawhai ana mo te poro, engari kua huri te poro i naina ki a Newington. E kōkiri whakamua ana, te kapa katoa, hea te rautaki mā Newington. Ka maka te poro ki tērā kōkonga. Me pēwhia i nainei, ka te rohia mo tēti o ana hoa. Kao, ko hiri te poro, ka harawa te kaupare, o Christchurch Grammar. Engari ko te ahua nei he hāmene. He hāmene, no reira, ko tai mai tēnei tangata, Trebojevic. O Trebojevic, kua piroa Trebojevic. He ingoa rongonui rawa atu tērā Trebojevic i roto i te ao riki, engari kei konei a Trebojevic e piro ana mo tōna kapa ko Newington. Christchurch Grammar. Ko hoki te poro ki rātou i tēnei wā. E whiu atu rātou ki te kokonga. Whakapotiri ai te kēmu i tēnei wā kia whakarite ai ona hoa ki mu i te neti. Ka whiu atu ki mua o te neti. Ko pau haere te wā, engari ai ko te ratetangi o te pere. No reira ko huri te poro. Kia Newington, kei mua rātou ko te rua ki te tahi. He makaroa, kei reira tonu te poro. Ko Hale. E ata tirohia me pēwhi ana. Te haere, kei whia te poro. Kei tērā tutaha o te puna kaukau. Hei, whiua, tērā hau. A ki te neti ngari, kua mahue. Ko te toru ki te tahi. Kua piro pia. Kua piro ko te toru ki te tahi. Newington, kei mua rātou. No ahi tareira kei poi hākine rātou e noho ana. Newington College. Ko tērā te tangi o te pere mo te mutunga o te wāhanga tuatahi. No reira ka haere rātou ki te wā whakatā kei
mua rawa atu a Newington i tēnei wā ko te toru ki te tahi. Nau mai hoki mai ki tēnei wāhanga tuarua ki Wanganui i nei kura i rua ko Newington, rawa ko Christchurch Grammar. E pakangani i tēnei wā ko tēnei te kiemu whakamutunga mo te rānei o tēnei whakataitai mo te poro. Puna kaukau mo te tau 2025 mō ngā kura tuarua huri noa i te motu Aotearoa me Ahitereiria. Ko Newington no Poi Hakina, Ahitereiria kei mua rātou i tēnei wā ko te toru ki te tahi. Ka harawa ngā pukinga ki roto i tawa kapa, ki roto i tawa kura. No reira, kia Christchurch Grammar te poro i tēnei wā. Ka reo te tino mohi o he hao o rātou rautaki, engari ka whiua rātou i te poro ki te titaki, ki te rātou tahe o te puna kaukau. No reira, kia rātou te poro i tēnei wā, ka te pau haere te wā. Ka whiua atu ea te poro, engari kua pau te wā, ki pau katoa te wā. No reira, ka huri te poro kia Newington. He makaroa ki tērā taha matau o te puna kaukau, ka kaukau tere rau atu, te rāpari rau i tawa taha o te puna kaukau, engari ka maka poto a Newington ki tana hoa. Ka haere tonu te poro, ka ora tonu te poro. Me pewhi ana te haere i nai nei, ka ātatiro hi ana ki tōna hoa, kua whai e i tōna hoa, ka pai, engari kua huri te poro, kua tāhai te poro ki te taha o Christchurch Grammar. O ka hoki te poro ki a Newington, engari takahia te poro. O ngā whawhai nui, ke Wanganui i nei kai tākaro mai i ngā kura e rua. Engari ka puta mai te poro i te tau o Christchurch Grammar. Ka makaroa, ātatatari mo ana hoa kei reira, titi o ana hoa. Engari paira watu te rutu rā. Ko puta atu te poro, kei reira tonu te poro e noho ana. Ko hopu ngia a Christchurch Grammar te poro, ka whiua atu ki tōna hoa ki runga rawa atu ki mua, ki Wanganui rā o te niti. Engari ko tāhai tia ka hoa atu ki te kaitiaki. He maka tino roa no te kaitiaki, engari ka puta ki waho no reira kua huri te poro i naina ki Christchurch Grammar. He maka poto, engari he maka teitei. Ka harawa tēnei kaukau, e kōkiri whakamuana, tataki te neti me pewhia te haere. Rawe te rutu rā. Ko tāhai te poro, ke reira te kaitiaki, e tiaki ai te poro. No reira ka whiua roa rawa atu. Ko Newington. Makana ki Wanganui rā ko Hale e mau ana i te poro. Ka whiua ia
Ki mui te neti ngari, kei reira Christchurch Grammar, ki te tāha i te poro. Oh, he wā whakataha. Te ahua nei, he wā whakataha, he time out, me ki. No reira, ka puta ai ngā, o ka neke ngā kura e rua ki te taha o te puna kaukau ki te kororana. Kia rātou kai whakahaere. Kia kōrero mō ngā rautaki katoa, kei mui tō rātou aroaro, ko tēnei te wāhanga tuarua o tēnei kemu, roa te wā kei mui a rātou. Ko te toru ki te tahi Newington, kei mua rātou i tēnei wā te kura no poi hākena ahi te reiria. Kei tāmaki makaurau mātou. I tēnei wā, tēnei te whakataitai mō ngā kura tuarua o Aotearoa me ahi te reiria, mo tēnei te hākina kina arā e kia nei ko te pōro puna kaukau. No reira, toru ki te tahi Newington kei mua, Christchurch Grammar. I whawhai nui, kei mui te neti ngari, ia ki te kaua wao me whakahoki ai te poro Christchurch Grammar. I waiho ia te poro ki muri i aia, kei reira tōna hoa, ki te awhi aia. Rei. Ka maka ki te kokonga rā. Ki wanga nui rā, me pēwhia te haere a he piro mo Christchurch Grammar. Ko hoki mai Christchurch Grammar, ko te toru ki te rua i tēnei wā. Ko te kaha hoki o tērā kai tākoro rā mo Christchurch Grammar rā ko Kirby. E peki ana e whiua kahara atu ki roto i te neti. Rā i uru ai te poro i roto i te neti rā. Hoki mai Christchurch Grammar. Newington, kei mua rātou i tēnei wā ko te toru ki te rua. Ahua hawhi wai o tēnei wāhanga tuarua. Ko hoki te poro e nai kia Newington. Newington, e maka ahua teitei rā kia Vish. Vish i maka ki tōna hoa engari kaha rawa te kaupare rā Christchurch Grammar. Kua huri te poro hoi hāmine no reira. Tērā pia ka taia Christchurch Grammar te hoki mai nei mena ka piro rātou ka ōriti ngā tatauranga. Rā ko te toru ki te rui tēnei wā ka whiua ai te poro a Christchurch Grammar ki te kokonga. Te kaiwa wao, hea tōna whakatau. Ka hoki te poro ki Christchurch Grammar. Kei runga rawa rātou i nai nei. Kei ko rā te neti, ka tae rātou te kite. Kei whia ngā aputa. Kao, kari i reira, no reira ka hoatu ki tōna. Hoa, he piro kao. Kao, i pā te poro i te pau o te neti. Kari uru ki roto rā. Tēno tatarawa atu engari kua huri, kao, kari he piro. Kua huri te poro kia Newington. O tērā pia he piro. O ia ki ngā tatauranga ko te toru ki te toru. Engari, ia ki oku whatu, kare au i tiro, kare au i kite, he piro engari. Kare e kore ko te toru ki te toru. No reira kua tēno hoki mai a Christchurch Grammar. I roto i tēnei kemu. O kia rātou te poro i nai nei. Kei whia te kaupare. Ahua pōturi te kaupare ki te hoki atu ki roto ki mua i a Christchurch Grammar. Titiro ki ngā aputa i te puna kaukau nei. Christchurch Grammar, ara, ka are he tangata ki mua i aia, no reira ka kōkori whakamua ia. Ka ho atu ia ki tōna hoa ai he piro. Kua tino hoki mai a Christchurch Grammar, kei mua rātou i nei ko te whā ki te toru. Christchurch Grammar. E hia ngā piro. I nei miniti e toru pia. Ko neke whakamua Christchurch Grammar i roto i tēnei kemu. Ahakoa i timata a Newington. I timata kaharawa a Newington. Ko te toru ki te kore pia. Ko te toru ki te tahi pia. Engari ka hokere, ka tino hoki mai a Christchurch Grammar. Tata ki te mutunga o tēnei wāhanga tuarua. Kia Newington te poro. Engari kua huri te poro. Kua huri te poro ki Christchurch Grammar.
O ko tēnei wāhanga tuarua, ko Christchurch Grammar. Nā Christchurch Grammar tēnei wāhanga tuarua. He wai anō, ka te orotonu te poro i tērā taha Christchurch Grammar, i tērā taha Māui. O ka harawa te kaupare a Newington. No ahi tareiria rātou, ka taia tēnei kura no Aotearoa ki te wini, kua tangi te pere, kua pau katoa te wā. Ka huri te poro, no reira Newington. Te kaitiaki, e makaru ana. O hatu ana ki tōna hoa. Whakapōturi ai a Newington, te poro. Kia tatere ai mo te wātika. Kia whiua engari kua pau katoa te wā o tēnei wāhanga, kua tangi te pere, kua mutu te wāhanga tuarua. Kei mua a Christchurch Grammar ko tēnei tō rātou tēno wāhanga. Kei mua rātou i tēnei wā ko te whā ki te toru. Nā mā hoki mai ki tēnei wāhanga tua toru ki Wainganui e nei kura i rua ko Christchurch Grammar rawa ko Newington. Ko orite ngā tatauranga i tēnei wā ko te toru ki te toru. Ko hea katoa ngā tatauranga i te mutunga o tērā wāhanga tua rua. Ko okunei whakaro i mua rawa a Christchurch Grammar. Engari anō. Nō reira, tino tatara watu tēnei kēmu. Kia Christchurch Grammar te poro i nei, kore rātou. I roto i tēnei kēmu, kare anō rātou kei mua. Kei muri rātou mo te nuinga o tēnei kēmu a Christchurch Grammar. Engari ko tēnei te wā, tērā pia ko tēnei te wā, ka piro ai rātou, ka neke whakamua rātou, engari kao. Ko whiu atu rātou te poro, ko puta ki waho, ka huri te poro i nei kia Newington.
tērā taha Māui nai nei, ka whiu atu te poro ki tōna hoa. Ka noho rātou ki te taha Māui a Newington. Nō reira, he hāmene mō Newington. Pe whiana tēnei, he piro, ka neke whakamua Newington ko te whā ki te toru. Ko tau te wā i nai nei. Te wānanga nā kura e rua. Tēnei te wāhanga tue toru o tēnei kēmu ko te whā ki te toru kei mua rawa a Newington i tēnei wā. Kare te tino mōhio hea te haere i nai nei. Ngari ko te ahua nei ka te wānanga ngā kura e rua. Hakoa ko te anō mātou kua timata ai tēnei wāhanga tuatoru. But I can confirm that Newington have gone ahead. The score should say 4 points to 3 after that penalty goal. So we will correct the scoreline shortly. 4 points to 3. Newington are ahead. Kei mua Newington i tēnei wā, ko te whā ki te toru. Kia Christchurch Grammar te poro i nai nei. Kia reira te poro ko Vish. Ka hakaukau whakamua ia. Whiu atu. Ki tērā taha Māui, ko tōna hoa e noho ana ki reira. He maka roa, he maka teitei. Kia Trebojevic e maka ana ki tōna hoa rā ko Vish. Ka hoki atu te poro kia Trebojevic. He maka roa, ki tērā tu tai ngari keipia tōna hoa, ka te ahua ngenge ia. Ka whiu atu, engari kua tangi te pere, kua pau katoa te wā, ka huri te poro i naina kia Christchurch Grammar. Tēnei te wāhanga tuatoru halfway. Christchurch Grammar. E neke whakamua ai i tēnei wā e tatari ana mō na hoa ki te neke ki mua i te neti. Te kaha hoki te whawhai ki mua i te neti. Mena ka taia koutou te kiti i te tokorua i mua i te neti. Engari kua pau katoa te wā i tangi ai te pere, ka huri ai te poro ki tērā tu taha rā kia Newington. E kaha kōkiri whakamua ana rātou ko tērā tangata anō, ko Santos. Oh, he hāmene. Mō reira, he wā anō, mā Newington ki te piro. Oh, he piro tērā. He piro anō tērā. Nō reira, ko te rima ki te toru. I tēnei wā Newington. Puta o rātou ihu ki mua. E rua piro ki mua. Rātou i tēnei wā Newington rima ki te toru. Kia Christchurch Grammar te poro i nai nei. Ko rātou te kura no Aotearoa e pakanga ana i tēnei kura no Ahitereiria. Tēnei whakataitai ki Wainganui i ngā motu e rua. Ka pā te poro i te pau o te netira. Engari ai ki te kaiwa wao kei reira tōne te poro ki te taho Christchurch Grammar. Nō reira, kei runga rawa atu rātou, ka whiu atu te poro ki te kokonga Christchurch Grammar.
Ta tirohi ana keifio, ona hoa kei reira, keifia te aputa ka whiu atu te poro ki tērā atu tangata i tērā atu tāu te puna kaukau. Kei runga rawa, kāre taia, te taia, te uru atu te poro i roto te neti no reira ka huri te poro. Kia Newington. Ohe ahua peke ia. Tērā pe kiti i te teti aputa i te netira. Engari anō, ka tau te poro, ka whiu atu ki tōna hoa, kai mua i te neti, he hāmene, he hāmene. Tatamutu ai tēnei wahanga tuatoru ahua ko tahi ahua rua miniti kei te toi ana, kei Christchurch Grammar te poro. E makapoto ki tēnei taha Māui, kia Gillard. Gillard ka whiu atu ia. Ki mui te neti, kei whia te poro. Kua puta ki te taha o Newington. Ka hoki atu te poro ki te kaitiaki. Ka makaroa. Kei whia a Newington. Kua tahai te poro. Christchurch Grammar. Ka harawa tēnei kaukau. E kōkiri whakamua ana ia kei whia tōna hoa. Kua waiho e te poro ki muri aia. Engari, kua whana a Newington ki aia. No reira he hāmene. Ka otu atu te poro ki te kaiwa wao. E wā whakatā. Ko te ahua nei wā whakatā i nei, ko te ono ki te toru i nei ki a Newington. Engari ka harawa Christchurch Grammar ki te hoki mai ki roto i tēnei kēmu. Ahakoa kei muri rātou, ono ki te toru. Ka te tino wānanga rātou i nei me pēwhia te aha. Ia rātou e neki ana ki roto i te wāhanga tua whā, o te rā te wāhanga whakamutunga o tēnei kēmu. Ahakoa kei muri rātou i te toru o ngā piro, tērā pē roto i tēnei wāhanga tua whā, ka hoki mai rātou. Ko tēnei te mea nui o te wānanga kia wānanga tahi rātou ki te kōrero mo ngā rautaki katoa. Ia rātou hoki ana ki roto i tērā puna kaukau ki mui tō tatu nei aroaro. No reira ka kiti mātou ia rātou, kua wānanga rātou, no reira ka peke atu rātou ki roto i te puna kaukau ki te timata anō tēnei kēmu. Tatamutu ai tēnei wahanga tuatoru, no reira ko te ahua nei, ka ahua whakatā rātou, tino tata ki te mutunga o tēnei wahanga. Akua nei, ka puta mai ngā huapea o tēnei wānanga, kei roto i te puna kaukau ngā kapa i rua, ngā kura i rua. Ahua toru tukau he kona pia o tēnei wahanga kei te toi ana. Kau hekona kei te toi. Kia Christchurch Grammar te poro. E mea nui rau atu mena ka tai rātou te piro i tēnei wā. Tai noa ki te kua pau katoa te wā. Kua tangi te pere. Ko tēnei te mutunga o te wāhanga tuatoru. Kau. Kare anō. Kare anō. He wā kei te toi i roto i tēnei wāhanga. Tēnei wāhanga tuatoru o te kēmu nei. Kia Newington te poro. Mena ko Christchurch Grammar koe o koutou. Ko te tūmanako, kāre a Newington e piro ai i mui te wā whakatā. Ngari kia Newington te poro i nei, ka whiu atu ki tēnei taha matau. Ka ho atu ki Owen Jones kei white aputa, kāo. Ke reira anō ki Owen Jones, he piro kāo, kua mahue ki te taha Māui. Kua mahue. Ko te ono ki te toru. Ka harawa. Tērā, kua huri te poro i nei ki tērā te tahi me pewhi ana te haere.
7th.
Deck out your space with our lowest prices. Cabot's 10 litre Aquadeck decking oil, $193.90. Monarch decking applicator kit, just $48.20. When you find a competitor's lower price on the same stocked item, we'll beat it by 15%. Lowest prices are just the beginning. This isn't an ad about four-wheel drives. It's about knowing the place, as well as the locals. You found the place. That's a good start. Built by my great-grandfather 20 years ago. It's time for action. We are working to reduce the impacts of climate change because nature is not a resource, it's a collaborator. Nativa, leading with nature. We love seeing sport in young people's lives. We know it plays a huge impact in what they can do and the opportunities that they have. And funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. When I was 12 years old, I made a rep team in soccer. And the guy, the manager, stood up and said, right, the fundraise, the tracksuits are only $20. And my mum looked at me and she started crying and she said, I can't afford it. And now being able to take that and go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through tough times. It's a real privilege, but you know, for us, we want to see others get involved in it. This is not a selfish thing for Apollo. This is about how can we get the bigger community, the bigger, whether it's construction or other businesses, to get involved in this. Look, there's so much need in the schools, and it goes beyond just sport. There's arts, there's culture, there's a lot of things that kids miss out on. And so to have businesses step up and want to be involved and to help is a game changer for schools. It really is. They're so grateful for it, they're so appreciative of it, and they do amazing things with it. So every dollar has a huge impact on helping these schools. That's why we get out of bed now. We now have staff who've joined us who say that's the reason why they joined Apollo. Because they know that when they come to it, they contribute to something that's just greater than our business. We worked out a little while ago that being part of the community was a part of who we were. And we sort of call it now, our sort of purpose is building communities. And that's just not the physical build. It's actually been able to help and contribute to the communities we operate in. And you know, when we now pitch to our clients for projects, it's the very first thing we talk about. It's not the last thing, it's the first thing, because clients want that, you know, whether they're a council, whether they're a corporate, it's part of where they want to go. And when we can show them what their building is doing away from just the physical structure, they're having an impact on the communities. It's very, very powerful.
Deck out your space with our lowest prices. Cabot's 10-litre Aquadeck decking oil, $193.90. Monarch decking applicator kit, just $48.20. When you find a competitor's lower price on the same stocked item, we'll beat it by 15%. Lowest prices are just the beginning. This isn't an ad about four-wheel drives. It's about knowing the place, as well as the locals. You found the place. That's a good start. Built by my great-grandfather 20 years ago. It's time for action. We are working to reduce the impacts of climate change because nature is not a resource, it's a collaborator. Nativa, leading with nature. We love seeing sport in young people's lives. We know it plays a huge impact in what they can do and the opportunities that they have. And funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. When I was 12 years old, I made a rep team in soccer. And the guy, the manager, stood up and said, right, the fundraisers, the tracksuits are only $20. And my mum looked at me and she started crying and she said, I can't afford it. And now being able to take that and go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through tough times. It's a real privilege, but you know, for us, we want to see others get involved in it. This is not a selfish thing for Apollo. This is about how can we get the bigger community, the bigger, whether it's construction or other businesses, to get involved in this. Look, there's so much need in the schools, and it goes beyond just sport. There's arts, there's culture, there's a lot of things that kids miss out on. And so to have businesses step up and want to be involved and to help is a game changer for schools. It really is. They're so grateful for it, they're so appreciative of it, and they do amazing things with it. So every dollar has a huge impact on helping these schools. It's why we get out of bed now. We now have staff who've joined us who say that's the reason why they joined Apollo. Because they know that when they come to it, they contribute to something that's just greater than our business. We worked out a little while ago that being part of the community was a part of who we were. And we sort of call it now, our sort of purpose is building communities. And that's just not the physical build. It's actually been able to help and contribute to the communities we operate in. And you know, when we now pitch to our clients the project, it's the very first thing we talk about. It's not the last thing, it's the first thing, because clients want that, you know, whether they're a council, whether they're a corporate, it's part of where they want to go. And when we can show them what their building is doing away from just the physical structure, they're having an impact on the communities. It's very, very powerful.